Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sayyid Anzar Hamid. Today I am going to recite the 38th dua of the Rabbana series. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ए हमारे रब हम ईमान ले आए हैं बस तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा और तू ही सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है Our Lord, we have believed, so forgive us and have mercy upon us, and you are the best of the merciful. Ameen.